MBC monga manthawi zonse program ineyi timakhala kuti nkhani tizitenge kuchokera kuja tizikambirane pano kuti tizimvetsetse chifukwa tikamazona kuti ali kuja zimakhala ngati kuti zili ndi matanthauzo osiyanasiyana koma tikakhala muno timabwera nchonga kuti anthu tizimvetsetse bwinobwino ndifake timakhala ndi mamulumuzana amene ndithu amakhala nkhani zazitambasule bwinobwino ndi cholinga chona kuti amalawi tizimvetsetse. Ine dzina langa ndi Timothy Kateta amene tikhale limodzi komano manthawi zonse timakhala ndi makosana ndipo nawonso ali kale tcheru kuti ayi nkhani zomwe tazibweretsa tsiku lero tizitambasule kuti amalawi muzimvetsetse. Ndikulandeni kwambiri bambo George Kasakula program ya lero ya Timvetse. Tathokoza kwambiri Timothy. Bambo Mvula ndikhulupira kuti muli bwino. Thank you very much. Ndi manja awiri ndakulanda niso. Achimwene ampeka samu. Ndi manja awiri ndakulanda program. Tathokoza kwambiri. Zambiri tusachitika. Koma poyambirira dzulo kunali mwambo waukulu kwambiri wa John Chilembwe. Meneku kuna izi zambiri zopatsa chidwi koma speech yomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko Dr. Sakwera speech yona kuti ayi ati Malawi aliyense ali ndi gawo lalikulu loonetsa kuti dziko lino lipita patsogolo. Mwina ndiyambi ndi bambo Kasakula in general terms lessons that can be learned pa activity ya dzulo ya John Chilembwe. Malessons ndambiri kwa basi koma kuti maybe kuti timvetse bwinobwino za John Chilembwe nene ichi boma la MCP limalemekeza John Chilembwe kuyambira kalekale. Nene kuti maboma a MCP amalemekeza John Chilembwe. Ndikumbukira nthawi ya Kamuzu malemu president woyamba wa dziko lino father and founder of this nation Filimalichi simakhatsi lwa masewera amakhani tu maliro enene kuti ngati kuti John Chilembweyo wamalira dzulo exactly pakompaja z tonse tizingomvera MBC radio auchita zinthu kama play kachani Sir John Chilembwe. Lero a president awa akuita chimodzimodzi multi-party dispensation zonse zimachitika pa Filimalichi koma anokha Bakiri Murusi came and said no tikhale tsiku labwino loti tizipanga Mother's Day pa Filimalichi koma John Chilembwe khayo timuchotsepo tikhale tsiku limodzi ndanazeka 15 January. A president awa kuyambira arabusa ali ku opposition pakano president samaphonya. Ndikumbukira ulendo wina arafika mpakana ufuna wamenya kumene kucha kudali to violence anthu a DPP specifically targeting him akarawapha. So ndi munthu onena kuti president Sakwera amayikapo mtima pa tsiku la John Chilembwe. Therefore dzulo sinadabwe kuti mwambo unaenda bwino. Ena amadakhala kuti bodi mwina political temperature ikukwera mwina ukakhala maphokoso anachitika kuti lande koma kumene ku PIM kuchira dzulo unaenda bwino mwambo. Speech ya president inali speech ya mphamvu. A president amatwala nkula tisanamizane pano amatwala nkula is an orator is a good communicator. Ade kuti Providence Industrial Mission anatanthauza kuti uyamba Providence kana kukuzatenga industrial kana kukuzatenga kuti it's a mission anatanthauzira thandazo lake kuti izi nzachauta Providence kana ku Chilemba amafuna kuti anthu tizigwira ntchito tiyambisa ma industries kuti dziko lipite patsogolo. Zonsezi inali ngati mission siza tsiku limodzi masiku awiri koma ikhale ngati mission. Ukakamba ngani ya kuti kodi the thrust of his speech kunena kuti development is not about one person. Nzoona Malawi chifukwa cha ufulu we have sharpened the criticism. Tafika wina ni mawerenga bena bake tafika poti ndife ma devout critics. We just want to criticize maga the president. Koma let's face facts. Kwina kulikose suti president yekha angapangisa kuti dziko litukuke. President amafuna support private sector anthu amboma civil service ifeso anthu wamba tichite bwathu. Ndikumbukira panali president waku Singapore founding father waku Singapore paja ndani no Lee Kuan. Yes, Lee Kuan anapanga speech ananena kuti amalankhula ku young people aku university, no just young people, not just university. Amanena kuti no senu singapite ku university sizingateke koma even if you don't go to the university ngati muzikapanga mipando ndiwe carpenter make sure kuti
ucarpenter wako, you must produce the best furniture. Because that is going to contribute to the development of Singapore. No wonder Singapore, it was very poor, chama 60. Today it's a different country. It's because anava kulina kuti chitukuko sicha munthu mmodzi, sicha president wa chitukuko chatose. Mavuto amene akutipeza mdziko kuno, sa president waka. Because we're just good at criticizing. Chakuti timasira pompo akulephera inuyo mukuti chani. Why can't you write a paper mkwabasa president tiona ngati kuti chakuti chikuchitika. I was happy the other day nimeonera my budget considerations ku Zuzu. That time amapanga moderated the CEO National Planning Commission. Yes, the DG for the National Planning Commission, Thomas Mtani. He was saying musamango di bomali pangejani luchitani jani. Muzina so many good as it should also give the finance minister ideas on where he can generate the money. Exactly. Don't just say Boma should do chakuni. Boma li upanga increase kayandalama za anasukuru za ngongole zoda zipeleka university. Tell government. I was pleased to see the audience rose to the occasion. Ngumanoda banji pakisha kuti. Banji pakuti pakisha. Banji mulimbikire mining. Banji zakuti mutotse. Banji vati pakisha kuti. I was happy. That's the spirit that we need, and I think that's the spirit that the president was calling for yesterday. Kuti aliyese azikandi udindo. Sama kukhala kuti indeed ye. You know, somebody said kuti don't always ask what your country can do for you. Exactly. What is it that you can do for yourself? I think it was John F. Kennedy. What is it that you can do for your country? Otherwise, it was a good ceremony. Yosa in Samanyazi, and the other good thing that they ensured is also I got a microphone. Toxic people. And Hongo Fraudi, last year I remember, Anazaga Manamvega, Papa microphone, Uralam Hule, Kamade as representative of the Jeremy family, Gamarijanica. And I was some. I'm a German politicized DD, oh, DBB, Aperica Jacudi, Aperica Jacudi, DBB, Chibanja to Rochida. It was chaos. I was happy with yesterday. Scandal like those were avoided. They never went to my microphone. And the long may it last because I was happy with the MP, McTimes Moro, spoke very well. Spoke very well, speechy, your Yanjani Saya unity. And everybody who spoke, another crab, you know. And I repeat, I'm happy with that. Joseph Manamvega, son, I gave a microphone. For last year, and so on. IMP was Sivagudi. Why be Sanjibadi? Chabino, Amvula. My lessons are made because of what in Gabo, Magamaga activity at Chilambete. No, when I listen go pity the bar, George, put it Chilambete is a very, very important day in Malawi. If you got a Malawi, it's Chilambete and Drawa. And from Car and how Dr. Banda Chilambete. I can't to really make a second to John Chilembwe for the role he played in this country. Koma Zuroso, our president, and Anessa, Kufunika Wachilembwe, look, he had to choose. Kupita now Mozambique, Ukakanao by inauguration, your president is now. Yes. And he decided to send a VP, and it's something you have to look at the choice it was important. And then the organization this time was very good. Anna Nena Kuti under Safari Mapate Karas. And indeed, Mapate Karas in general. Although the now on a background, Comrades of Kubera Benepoa, Akubera Makonu for UTM, Nasa or Nasa, DPP, Basi, Sagoma, generally. IMCP sana wasina wana sababu MCP mnanga zinari kwende uti zinatawa maso msinazuona kwa that was very good because inapanga promote unity zandare kunaribe zofuna kuonesa taking advantage of a situation for political gain kunaribe and zinatandiza kuti mwamboja ukwefuke ukare nomo mwambo waza mulungu anthu amacheza bwinobwino maona Kariati
ndaucheza ndachimwendo kuona akawareyo kucheza ndi akabambe nzocheza bwinobwino na president akwapa samona akabambe ngakhale akabambe amanyongodola president look at it. So I mean that was good. I think that was good and possibly tiwathandize kuwathokoza boma kuti sanafune kupanga maximize msonkhanojo kuti ukhale wawo because they are very right to do it the way they wanted by making sure kuti kwa masango 8 months tibweretse anthu athu nafeso kuti tikapange dominate koma sanafuna speech inali yabwino. I think it was calling on Malawi as tosa Malawi kuti development yaziko singakhale sangapange munthu mmodzi. It cannot just be chakwera development. Development is possible collectively. Palibe munthu angabwera kuzatithandiza kutukula ziko lino ife tokha. President katili nayo ndi captain wondi mtsogoleri amene ngati pange galvanize tonse. And indeed that's the spirit imene ilipo imene mwina chakwera mapanga promote because you see that's what he has looked at. Although other leaders have departed from there, iwo amangofuna kunyogodola basi kukhala ngati mwina development ya munthu mmodzi. The only thing they can talk about ikafuna ndi criticism, kunyoza basi zabwino kuzinyoza china chilichonse amachinyoza. They will not give you constructive criticism kuti ichi mukatapanga choncho. Ngakhale aphungu awo akha ku parliament samata kupereka constructive criticism. They will simply bash zoipa zimene zibweza katangale. But you're not saying what should we do? What should we do? And if it's a but what is it? What can else be done? I know the Bondare Mukumakara Amati sour grapes. We be such in Jabwino, Kumachipanga present in bad light. So our president was calling on everybody to put it into Tosefe, Zatose, and that is true. It is not just Chakwera who can take this country to Canaan. All of us can do not be big. Amafumu, Andare, Ndi Antwena, and Andare Makamaka. It should be musically comfortable. Utandizana, or Kuritandizabo man. You're not helping the government leadership, you're helping the country because the service goes to the people. Mukapanga Jabuino, Chipindula Malawi. So what him to Chipindula Chakwera or Minister Walkut, Chipindula Malawi, you know. So, the function in area bueno. And I hope a record has been set. Future functions will be carried out in that perspective. And mwinaso zina zose zokuza kaza mipingo kazatu za chikhalidwezi na zonse zikhala managed along those lines. But kaza chikhalidwe, let there be growth just here chikhalidweyo. Sabwerese bandare. And one day sabwerese andwaje amene azikhala atava uniform za Japan. Because za Japan is zimatibweresa kuti anthu samakale bwino. And everybody should be there. I saw some people who didn't. My speech another bwino. And anthu anasanga kuti lankule anaiso ena ambiri abwino. And amene anapanga sensa kuti asalankule, I think they did well. Chukumena atawo zonse akapasiro mwayo umenewa the wrong food. They put the food amaponda nkama basi mwamba kulangula zinthu zakalapo. Chabwino tipite kwa mpeka Sam tukuona kuti ma lessons learned pa Chilembwe Day dzulo mwambo patsalidwa kwambiri. Koyamba mumbiri ya dziko lino mwina kuti kumene kuja kuchika zinthu za mtendere nde angamena fokoza makosana anamanga mpanda kuti chakuti kuno ayi chakuti kuno ayi chakuti kuno ayi. Sinaone konsaka chipani. Atathandala kumene kuja zimene zinayankhulidwa zogwirizana kwambiri ndi mwambo umene umachitika uja. Koma chimene chinandisangalatsa kwambiri ndi nkhani ya president anena kuti si zinthu ngati zimene ndidapanga ine kama maphunziro anga. Kaya zimene anapanga Professor Peter Mutharika. Kaya zimene anapanga
former president Lebingwa Mutharika ka Dr. Bakiri Muluzi si zimene zozo zimene zimapangitsa kuti dziko lisinde mawakulu nchimene ndagwirira ime chacho si zimene zozo kaya uyo adapanga za maphunziro amalamulo kaya uyo za economics kaya za chani. This country is not about pepala la munthu. Dziko linolo kuti lisinde is not about pepala la munthu mmodzi kapena maphunziro a munthu mmodzi chifukwa zimenezo tidachita kale kumbuyo ndipo we have proof kuti sizinatithandize. I will give you an example. Tikanakhala kuti maphunziro a mtsogoleri wa dziko amathandiza ndiye chinthu chikhacho chimene chingatembenuze dziko lino kuti lilukuke. Bwezi pano pati kuti tipatali sibwezi pano tukamba kuti njala kapena tikuvutikana macyclones kati kuti mafuta tikusowa sibwezi zitikukamba zimenezozo sibwezi tikukamba kuti agriculture jena unongeka sibwezi tikukamba zimenezozo sibwezi tikukamba sizosowa forex ayi sibwezi tikukamba zimenezo. So that was true. Ndichifukwa chani ndakamba pamenepo ndale za ku Malawi kuno ngakhale anthu amene akufuna kuyimira akumanena kuti ine amwakuti wakuti. It's not about that. It's not about kuti iwe ndiwe ndani. We have had lawyers as presidents. They've messed up. We have had an economist. We haven't. It's clear. Panoba, where are we as a country? We have had Bagiri Muluzi. Where are we as a country? Still more tikapakitiza zonse muona kuti tabwirira kumbuyo be kwambiri kusiyana ndi ulendo wa zaka 30 zoyambirira zimene tinaenda. So that was a perfect definition. Kuti musamanene kuti ine Malawi ndine uje ndiye ndidzapanga chakuti ayi. It's not about you. It's about everybody in the country. Ndikulanthauza chani? Kusintha kwa dziko lino is about munthu amene ali kumudzi who is the economic actor. What productive content are you giving that person? Mukumuza chani munthu amene ujayo mukutukula kaganizidwa kake motani mukuonjezera nzeru zanji mutu mwa munthu amene amapanga ndalama ku Malawi amene amapanga ndalama ndi mulimi mukuonjezera muchani mutu mwake. Mwandimvetsetsa ndikupatseni chitsanzo kukanakhala kuti zimene likupanga bungwe la NIF mwachitsanzo akumapita kumudzi ndikumpatsa munthu uja kani makalabu ndikuwapatsa fetereza akupereka ngati ngongole. Mwandimvetsetsa one mukupanga improve responsibility ya munthu uja. Mwandimvetsetsa two anthu amene aja akuwapatsanso upangiri kuti mupezeke kuti ndalama mwatenga ngongole mudzakwanitse mukuyenera kusamalira mbewu zanuzi. Mwandimvetsetsa anthu amene aja atenga ngongole aja ngongole imene suti chimanga chimene chaja akalima kapena foja amene chaja akalima aja okha chimanga saja okha kani nyemba saja okha. Mwandimvetsetsa ndekuti akamapanga produce mwachitsanzo munatona ida kumudzi kuona akwamaza kumudzi koma ntawuni muno anthu ambiri alibe minda. We are relying on anthu amene aja kumudzachi. Mwandimvetsetsa so zokuti tidzinena kuti akuti ina yamwene amani economist ndeni zasina ayi zimezwa talk about those people amene ndeni yake economy ya dziko lino because sikuti nthawi yonse imene anthu amagawana amagulitsa zinthu sikuti kunalibe ma economist analipo ma economist ndipo munthu amene amagulitsa chinthu cha dziko lino sakhala kumudzi ndi anthu omwewo amene akhala ali magavanala akhala machani. So that statement is very critical, extremely critical. Si dzina la munthu kapena maphunziro a munthu ayi tikambeza economic actor wina aliyense amene afuna kulamulira dziko lino afotokoze kuti ndi mmene dziko lathu lilili kaya nkhani za migodi tidzapanga bwanji kuti nkhani za ulimi tidzapanga bwanji koma pamene pakumabweretsa chikayiko mpakuti ngati udalipo kale kumbuyo chakusintha nchiyani kuti usadzapange zimene umapangazo udzapange zimene unenazo ife tikhulupirira bwanji. Mwandimvetsetsa chifukwa waja ena amati sikefalemba nyimba amati chidamuluma chakuda so ife chidamuluma kale chakuda panopati mopanga nkhala lomwe. Mwandimvetsetsa moti akamati
naona ka video kena kake anyamata amati tukubweraso mutimva tukubweraso pamene paja thupi langa kudzati njecheche ndati kodi amuna akukamba zopha maludumu zichi kapena amuna akukambaso za dzikwangesichi kapena amuna akutanthauza chani akamazazira mucha kuti ndikutengera malamulo m'manja mwanga ine tsitsitsi kapena amuna akukambaso zoti adzagulitsaso zimene zamakampani amene atsala kapena amuna amati akamaona anifu akugawa fetereza akuona ngati ndoti pamenepo pali mtaji woti akhuza kutenga fetereza uja nkumapanga zijamachitazi wanimvetsera ndifake ndofunsa kuti ngati udali kale pomwepo olo udali mu system unali udindo wamphamvu chingakuchita kusintha ulendo uno kuti usadzapange zimene umapangazo upange zanyowani lero ndi chiyani chifukwa maphunziro oti kwadziwa kale muli nawo muli pa udindo simunagwiritsa ntchito maphunziro anuwo kuti dziko lino litukuke munkagwiritsa ntchito maphunziro anuwo popanga zinthu za ukhuluku chita kusitseni ukhuluku lero ndi chiyani apresident anayankhula mawu amphamvu kwambiri kuti si maphunziro anu si chiyani ayi koma mapulogalamu amene mwapanga kuti pothandizana ndi tonsefe ngati dziko kulupira kumapera natera amati tonsefe ngati dziko mavuto a dziko lino silingathana nawo ndekha ena statement ingalimeo just briefly amaona ngati kuti president wanga admit kuti sangakwanitse akulephera ndekusawanzira kuti maninapo chifukwa chani apresident lotata lime chimanga chambiri bwanji sangachitsi dziko lonse aliyense akuyenda kuti kulima mwandipetsaka apresident lotata natatani sangabweretsa forex aliyense akuyenera kulima tikaphatikiza pamodzi zimene zija titumiza kunja limenelo ndi dziko ntchito ya president ndi kupereka strategic direction koma ma actors a economy ndi feyo ndakabambe aja ndachina chisale akumatukwana aja ndachina ndani uja kuti dziphana uja those are the actors those guys are representing ma actors a economy you understand achikwanja amati amene atidzingopana yemona kumauza anthu akwa anthu amene akuuza ma economic actors amene economy ya dziko linolo ikufuna kuti agwire ntchito chifukwa anthu amauza achikwanja aja kuti mudziphana ndi anthu omwe aja amene anifa kupita kukapatsa fetereza pitani mukalime mwanimvetsaka chifukwa tikaphana sikuti forex ibwera koma akapita kukalima forex itani muno tikamavula azimayi kundilande sikuti forex ibwera yayi koma azimayi aja anyamata kundilande aja mukapatsa zipangizo nkuwapatsa ngati pena kupangira anifu kupita kuwapatsa maloni tiyeni pangani zinthu pangani chakuti wanena chochi kuti do it at the best things produce the best things ndilande is known for art furniture let those boys do the best of the art produce the best of the art titumiza kunja taona anyamata ambiri akumatumiza mipando ya sungwe kunja those are the things koma muka ndakumbukira pena paka kuti kuna akamata koma tu DPP ilibe munda kumala ikuno chipani cha DPP chilibe munda koma muone tsopano Livingstone yasinoni ili ndi munda kupanga microphone manifesta amene aja akalima tipeza forex chilichonse chimene akuyankhula para DPP kachani kaya ndani otchuka bwanji kali muphunziro bwanji ngati sakulima ngati sakupanga kena kake there is no forex he is contributing but nothing to the economy of this country which is the most important thing chabwino munayamba po nkhani ino pasaidi kwambiri kuti tinamona mtsogoleri wa UTM Dr. Kabambe akuoneka kuti ali ndi nzeru zambiri zoti auti dziko likhoza kusintha inu munakamba apo president kuti it's not about kuti uli maphunziro a mtundu wanji amene anafotokozera press conference yawoyo mwina ndiyambe kumva kuchokera kwa inu bambo Kasakula akabambe takhanga tili he's the solution ya chilichonse inetu mmene ya president timamva akulankhula kuti dziko lino suti lingatukuke chifukwa cha maphunziro a president ine ndimaona ngati kuti target yawo inali Kabambe fana liko kucha anaimalangiza amalangiza Kabambe badero akasaka chifukwa Kabambe afuna kuti aphunzitsa Malawi kuti iwo ngochenjera pakamwa iwo na economist iwo audziwa zimene akukamba ndipo kubomako kulibe munthu ngati iwo atati kuti angolowa mboma akhoza pachizungu amati is a panacea kuti ngati ka game changer dziko likhoza ka magic wand kuti ukangopanga wave but everything turns kakulala usiku kusanduka masana those are fantasy things
Those are fantasy things. Yeah, Alice in Wonderland. Zongo lota basi ana magatuni. Akamwona magatuni ana timaona basi you still a glance at what children are watching magatuni. Umeona some fantasies. That's child play such bwana. Yeah, choona nchakuti akabambira na governor wa dziko mkomene ndupita tu kumene unufika mkomene ndupita upita ku governor nako because amadi the proof of the pudding is in the eating yeah. Yo acha akabambe nani na bano nenaso is a political fraudster is somebody who thinks Malawi ndiwobusa can get bamboozled by him appearing at press conferences, clean shaven and start, talking about this, talking about that, talking high. No. Kabambe sana choke kumamba kudana ngobera pasipano kuti kobwera dzulo. Kabambe has been in this country throughout. He has had, big positions. Secretary of Treasury, Reserve Bank of Governor of the Bank of Malawi. Budget director. What was he doing? If he says, yes, it's true, we need to cut expenditure everywhere. I mean, if you want to balance your budget, you need to cut expenditure and increase revenue. Then you're going to have some profit at the end. Very simple, it's true. But it can't come from him. Why didn't he not cut the expenditure at the Reserve Bank? He was receiving 30 million. Why does it come out and explain to Malawians? Sinali salary yao mwene asaga nakana sisa. Anzao bonoba birago akabanga kati. Agana kuti we can't be fair if we are not be swimming in a who gets 30 million salary and the guy that we saw even yesterday. In a poor economy. You're talking of probably today you would say with inflation my governor we are justified. You're talking about 5 years ago. When he was receiving that 30 million. Yes, it's true. Yes. Have you seen so such a person, can he lecture us? Can he lecture government? Can he lecture Minister of Finance? We should cut the expenditure. State House. Yeah, why didn't he cut the expenditure when he was his own salary? He was receiving salary. You're all private sector. We have friends in the private sector. We can't say that. They were saying, even if our CEO doesn't receive this kind of money, 5 years ago, doesn't receive this kind of money. These are banks that are making big profits, but they don't give their CEOs such a big salary. I believe even today, I don't think there could be a CEO that gets 30 million. I don't know. There could be 1 or 2. I don't know. So, Mr. Yes. He's trying to be hypocritical. He's a hypocrite. You are damn right. He's outright hypocrite. I want to implore on Malawians, let's not believe this political fraudster. Why am I calling political fraudster? Akabambe was not in UDM when Saloshin was alive. He has taken advantage of the death of Saloshin to steal Chipanja UTM. Today, if something happens to any of these big parties, if one of the leaders, God forbid, for example, GBB, if God forbid, Tariga collapse today, God forbid, I repeat, I don't wish him that. But if it happens, to try to maneuver, use whatever, to go and grab the leadership. Because for him, what he wants is to president at all costs. It's about his political ambition. So let's not listen to him. Let's not listen to his lies. We are confronting a proper political fraud. A proper political fraudster who shouldn't even be taken seriously. What he wants is just a position, so that he should continue getting those 30 million watchers in other ways. We should not allow it. It's true. I've been Reserve Bank. I've been Reserve Bank. Payment voucher, whatever, through access to information law. They can get that. They can get that information. It's not even difficult. So you are still maintaining Zuma Gwanklasija Sizomuyara. That's what is displaying his political crookedness. I repeat, he's a political crook. He's a political fraud. You can't just wake up one day and grab party ungozuka base ndabangiriza DTVB yowaja anali gulo lofuna kuti abange replace Mtarika. When Mtarika was saying in this ndakula before others convinced him
he was among the 4 people that were frontliners. Anaka join DPP, Anaka join southern region, not even from branch or Kuwait, Anaka join from southern region. Hi, Nabera Bas. You move from Uzinduza Bas, Nabera Bas. Very suddenly, maneuvering. When he saw the old man has changed his mind, and when I'm Muslim Hamagani Zodi, we may be one from Wima if a city footer. And then, unfortunately, accident in Chikangawa, UTM was leaderless. He quickly resigned from DPP, and then he went to UTM. So that's what I call political fraud. Because the Muntu Sumango Tugapo, it means you have no principles. You have no principles, he has no ideology, he doesn't believe in anything. All he believes in is president. So let me go where I have a little chance of being president in the UTM. It means he didn't believe anything about DPP. It wasn't in his head. If something happens, he doesn't believe in anything. Because the party is founded on ideology. MCP has ideology. DP has an ideology. If you're going to be a member of MCP, it means you're accepting the ideology. You can't just wake up one day and then change. It means you are nomadic. You are a nomadic politician. That's why I'm calling him a political fraud. So, because I'm very convincing. I'm not sure about you. Because we saw in Zuzu a political podium, but probably yes, he can handle a press conference. But for him, the proof of the pudding is in the eating. He has never cut any expenditure in his life. Why should we Malawians trust him to jump as president? He can cut expenditure. Why didn't he cut his own salary? That's political. That's another piece of nonsense from him. We discussed it here. That's a piece of nonsense. And then I pass. Muhammad has 10 million to reserve bank. And then the bus is you. I win the bus. In any case, should we really deserve that? I thought this country, we should develop are people working? What we need is to empower people to have cars. It should be saying, I will improve the economy. Those are the things that people want. Not we should go back to walking. Are we in the dark ages? That we should go back to walking? Who wants to walk? Who is it trying to cheat? That's why all the things that he says simply proves to me this is a political fraud. And I will not get tired in saying this because it's true. Mr. Mvula, abambe tukulakatula kuzomakoza banga adati abatsidwa mai wa president de Mr. Kasagula kuti zodabwitsa kuti atazapanga kati ma expenditure kwa munthu amalanda 30 million ndamva kuti kuigwiratu enafi mutuzungulira sinayone inu mukuti bwanji Mr. Mvula? Ine mwina ndiyambire ponena kuti akabambe nda president panopo achipani cha UTM. Chipani cha UTM ichi chinali mtonse aranzi paka na mwezi umwe wa Julai, around July, chimene choka mtonse aranzi. Ngati mtonse aranzi mu china chake chinachitika chabwino zabwino nosonale nawo popika because salo chili manali pato. So mundale timati corrective leadership. Corrective. Iwe ngati wajoyena mmene mjaudi nawo, upika nawo memo, kudya nawo. Sikateke kuti sipano poto wachoka mmene muja nde kumaka yamba kuwawata kuti ine ndi kupanga zina zache pamene kuti munthu amene anali mtsogoleri wanu anali naye mmene muti amakhala ndachakwera everyday. Amakhala nawo everyday. Manifesto imene imachulidwa mwamphamvu kwambiri. Some of the things were basically UTM. Fertilizer did grow 5,000. Amankwanda chilima. Tizidi ya katatu. Anuna chilima. Isinamvepo andana. Achakwera kunena kuti tizidi ya katatu. Sinamvepo. Zinu zambiri zimene zinalipo. Zimene zimanyamulidwa, zimalankulidwa. Ndicho angokhala kuti ando MCP nga discipline. Angalangofuna angalangobwera konkuno. Kungokuzana utanyamata ndaimba ni matepe aja malankulidwa ziyahizi akanapeza kuti akoti zimene zimalankulidwa zinali care of anzathu awa UTM
izo ni mazama boma nango ndiambele za maboma ziko ukamaendesa sumaendesa ngati we president yaye sungakale president ukhala finance minister ukhala trade minister ukhala maudindo wose amene amaendesa ziko no ayi umangokhala leader usogoreri so ziyamanena president zulo kunena kuti munthu samana nkhuleza zimene ife tili individually kandi we lawyer uzinena za ine ne lawyer nzapanga zakuzako nzapanga vanthu nzapanga zakuti yahayi kulamo iyele ndina economist ndikuti ziko lino nzayendesa palibetu munthu amene amapita ku boma kuyendesa boma in his or in her individual capacity ayi chikokakhala ndi fundo zina zimapitabe ku cabinet chamakhala anthu osiyana debate yes and supported the art but take it to boma amene amabweresa fundo. The only thing is if you have got a knowledge of a particular area they would be decision making part mwina umafumirira kuchikoma kawo kuziziwa zina atokama kulembera. But for anybody to go and brag about personal attributes kuti ndinapita skulu iyi ndinapita skulu iyi ndingozi sikuwa kuti zimene za better demonstrated kumusiko anthu aziona kuti kwati ndi maphunziro amene ukunena kuti uli nawo unapanga chani to make a difference because when akabambe anali ST he was the boss therefore he was responsible he was responsible for anything that happened. When he was budget director he was the one who was allocating zote zichitike mwina ndi mwina a framework imene akuchula pano akanakhala ipanga seti kalekale. When he was governor mafuta tikoona pano forex akanakhala atapanga mina physical discipline monetary policy akanakhala konza kalekale pano panthu akanakhala kuyenda munjanje yabwino the past which has already been established because he was personally supervising zinthu zekuti ziyende bwino. So mwina it is not being honest kunena kuti chimene munthu unalepera kuchita uli kumusi kumene zinthu zimapikidwa because kuyendesa boma is like munthu wapika zakudya kitchen kubweresa pa table zadya final product sikuti pankhala kuti so chimapangidwa want to win so tikuzogwiza kuti awa angofuna alankhule zinthu zimene mwina zingakopa Malawi kuti akhale ndi maganizo ona kuti ayize zaita bwino koma the danger is tikoza kumanamiza Malawi koma chiona Malawi ambiri anachenjera chiko amafuna kukuziwa kuona kuti kodi iwe unachokera kuti unaenda bwanji kodi panopo ndi ziyango zanje kodi iwe ndi ziyango zakozo akazakupasa the ultimate position uzapanga bwanji mathate billion akuchulidwawo amene anthu amalandira ngoona. He has never disputed ndalama zimene. If anything, he has tried to justify kuti ndalama izi ndi malandiradi koma but he cannot justify in terms of the value of his job as a governor in a poor country versus what that job brought to the lives of the many Malawians. I mean akuvutika paka lero. I mean akanakhala kuti munthu uyu anali doctor, you'd say we judge a doctor by what that doctor, how many lives that doctor is able to save. Kumasubano iwo economically, how many people have been saved? Because he was a governor in DBB. He was an ST in DBB. He was also a budget director in Joyce Banda just before DBB and Joyce Banda. He was also elsewhere another minister. With anapanga chance many things as one good the Tandizi. So and that was in a free speech professor Job Kweka. I would ask him one day mwaitani inumzafuse kuti akungo wawata zintu zinazo azapanga bwanji. How would he do it? To talk about things simply when you are alone, nobody is asking you questions. It is very, very simple. But then to talk about saying ndizapanga bwanji, who can reverse the current economic malaise just by simply talking about it for press? Tindingongole zambiri, we're paying more money. Some of them want to so dear. Yes. Not some, but a lot of money. Yes, a lot of money. And if we became very rude, we'd be saying
makoti mukudusa zinthu tantu khani mabiliyoni ama-dollars nangamene wa mapezeka bwanji And he was falsifying figures. So we're not trying to destroy somebody, but we should say these things when zinthu zina zikachitika, because if you want to say you're holier than thou, anthu anena kuti likirana amati muli mwambi yoti usalankhule kwambiri, wait for the water to Namazabiri wasn't allowed. so no malankhula bwino. So anyway, I see that's not the way you aspire for a position. chabwino nthawi uthamanga kwambiri fasoti ndi issue inofunika kwambiri kuti tikambirane komano Mr. Mpekasambo akabambe akamalankhula muti madziko lili kusintha within 24 hours itu leo mwadumba kuti atichepetse tudulidwe akuti cutting cost expenditure koma mina fotokozera makosana akuti amaenda 30 million. chimene timavotera ife Malawi tikamavotera munthu timavotera chifukwa cha zinthu ziwiri and pa nthawi zosiyana. Professor Bingu Mutharika anawina ku chisankho cha kuyima kachiwiri ka president. Anthu ambiri tidawavotera nthawi imeneja tidawavotera chifukwa cha zimene adachita. Wanimvetsetsa? Kusiyana kwakukulu pakati pa zimene amakhulupirira akabambe ndi zimene adachita kumbuyoku kuti dziko lino lisinthe zimene akukamba lero versus zimene wina wake akupanga kale. I wanted to draw a difference pamenepo. Mwati kupereka kambiri pang'ono akabambe anakhala ku treasure, anakhala ku secretary treasure, secretary treasury komanso budget director. Ali ku treasury akabambe adapanga ku advisor MRI kuti atenge ngongole kuma commercial banks ndikukazipereka ku treasury ngati revenue. Zidachitika zinezo. Adapita ku reserve bank akabambe namva anayankha nkhani ya $850 million. So banga 45 my figures and the like. Amana kuti that is at a technical level. Ndipo ineyo ndimaseka kuti are you telling me if something wrong happened with MPC and message at the church? Yes. You understand? You mean you can stand on a podium and kumana kuti ndikumaseka it happens at technical level. You are governor of the Reserve Bank of Malawi. If anything happens, you are responsible. Isn't it? You are responsible. Now look here. Pofuna kuti mdziko munomo mukhale chithunzithunzi chakuti ndili ndalama zakunja akabambe amakabweka ndalama kunja. Lero pofuna kuti tikhale ndi ndalama zakunja kumalawi kuno achakwera atenga fetereza nkumapatsa anthu amdziko muno kuti tiye tilime. Munimvetsetsa? Mwaona kusiyana kwake? Munimvetsetsa? Ena amapanga kuku mafigures. Ena akupita kunja kukatenga ndalama kumadza uza Malawi kuti if we have 6 months import cover. Wina akuti ayi ndizabodza mdziko muno ndalama tilibe ndipo njira iyi sitingapitize mwakatenga katapirayi. Makosana ine fetereza ndi aliyense apita kuminda. Ino anifi tiye niwonjezerani magiri apa kadzipangani kaperekani mafigures maperekani fetereza kwake. Anthu amene wankalima tivomere ife akalima ukutukonza magetsi kena katikatero tibweretse tikhale ndi chakudya aliyense asanga kena kanoti tipangeno commercialization kena industrialization. Mukapanga industrialization chikubwera ndi chani? Urbanization. Dziko likuta likutukuka koma ndiko kudzulana kambaso president kuti dzulana kambaso president kuti dziko silitukuka ndi zinthu zokongola. Dziko limatukuka ndipo limapatsidwa ulemu ndi zinthu zimene inuyo anu ake mukutani mukupanga. So there is no other way, no trust, no what from anywhere else. Ena ajadzibwera adzitipeza tife tikutani kale tikudzipangira lokha kale sitidzatonzeka komanso ndalama zimene tidzipeza tikamagwira ntchito lokha titani we'll be proud. Munimvetsa? Munimvetsa? Ndiye kusiyana kwa anthu awiri wanda kumene koko wina amakhulupirira kukakongola chifukwa zimene amakamba akabamba kuti tidzapanga invest chakuti tidzapanga invest sadapangiko. He has been holding senior advisory positions to the head of state, director of budget director. You can advise the president.
bwana ndikuona ngati bwanyi ndalama zambiritika huko bwana ndikuona ngati bwanyi tite you can do that. He has been there, governor of the Reserve Bank of Malawi, custodian of the monetary policy of this country. You can advise the president. You advise, not can. You advise the president on matters of the economy. Did he do that? Mufuna ndo sankafuna kwalangiza muthalika zimene amayankhula zichifoti iwo amfuna zapaka zakadzokoloza. Kamwina sizo makuona kuti zikwalimbitsa mtima kuti ikanimeke